officials will exhume the remains of the late Sonwabo Paper Nxale, who is currently buried in an unmarked grave in Zwide Cemetery. He was killed in 1986 in a feud between Azapo and the UDF. Nxale was a former provincial chairperson of AZAPO in the Eastern Cape. He'll be reburied at the Zwide Heroes Acre on Saturday. Siphosethu Booi has this story for us, and she joins us live. Siphosethu, good morning to you. Quite a strange occurrence here. What motivated this exhumation? Well, good morning to you, Xoli, and to the rest of the viewers. I think it's very important for us to also just start by saying that this is a very sad day for the Nxale family today, as they are back at the grave site where they laid their brother's son, who passed away back in 1986 during very crucial and very sad times, because you remember, like you mentioned, that there was a huge feud between AZAPO as well as the UDF at the time. Nxale was actually abducted. He was found with a gun wound, as well as he was also stabbed. And just behind me, I'm just going to ask my colleague as I just move out of shot quickly, just to give you a bit of a background and sites. These are two grave sites where you can see the two white heads of the grave, and the family is still waiting for confirmation, Xoli, with regards to which grave actually belongs to Mapepa, as he was affectionately known here in Zwide, and that confirmation will be coming shortly today. And I'm joined now by his younger brother, Zola. Zola, thank you very much for making time to speak to us here on Newzroom Afrika. Please talk to us about this day. Ninani lusapho niziva njani ukuza apha namhlanje futhi nichazelwe ntoni njengomnye woxabane endibuza ngokuba usapho lona okanye mhlawumbi yintoni le eyabangela uba kubekho olu qhuzu namhlanje silibonayo le nto utata uMaphepha umzimba wakhe mawukhutshwe apha usuwe kwelaa cala apha iinkokheli ezalwela inkululeko zilele khona? Okokuqala malibonge sisi kumasipalati plus nombutho, kuba nguwo umbutho ukwazileyo uba ngaba ilantika yenzeke le mini. Firstly, ulantuko uPaper asizange sikwazi umngcwaba thina. Ngexesha engcwatywa uPaper sasingekho. Second, uPaper the way awasweleka ngayo ndandikhona the day akidnapped, and wathatha phambi kwam siyobulawe ngaseswargobs nje. Saya Soweto, but Soweto Nandika zabo ibhesi zabo eSoweto wasatshikiswa. Nandehleswa nakwa Mr. Kudulusi. Ndafika ndamchazela endlini uba hayi ubrother wethu bamke naye bayimbulala. Ifamily zange kanti ke ikube sishe kakuhle. Kangoba ngaba even lo lanto ke end up ikhoza umama waqaphelwa inyongo atyhutyha wonke umzimba wakhe. Kulapho umama end up ngunyekozayo wasweleka ngenxa yesizathu. Nilusapho tata niziva njani ngale mini namhlanje, considering the fact that ke umbutho njengoba usotshilo nguwo othe waqinisekisa into yokuba umzimba wakhe utata uBaby uyasuswa apho usiwa kwelaa cala lenkokheli? Nilusapho niziva njani ngayo le mini namhlanje, and futhi ube njani uphila ke ngoku ukusukela ngalamhla wawumbona wena ubrother wakho kokugqibela uzokutsho ngoku? Silusapho siyayivuyela lento yethu ke yenzekileyo, kuba sasingamazi nobungcwatywa lephi. Inhliziyo zethu zikhululekile kangoba ngaba even naye ukhululekile kuba aziwe, kuba ndibone ngemilanto ngemiqondiso. It's from Monday yanetha imvula, yabonisa uba ngaba hayi uyayivuyela into yoba ngaba lifikile ixesha. Kaloku singoonyembezana thina, masiqale kuqale ngemvula qala. So silanto silusapho sayivuyela thina, siyazi uba ngaba yenzekile ilanto umsebenzi kaPaper uqhubeke kakuhle until emaphethelweni. Ibingasikakhunjulwe ngantoni tata ngabantu abatsha abafana nathi ababukele yona namhlanje? Inkokheli le
He was one of the best students for maths and science in the Eastern Cape. He was the very first person umntwana omnyama wathi wavela emaphepheni ndaba njengegama lakhe wayebizwa ngalo. Ngasikakhunjulwe ngantoni? Upaper ubaluleke ngoba ngaba ugqamile kwilandika kwi-maths and science nangona izikolo izikolo besinayo i-library but i-library zethu besilandika izinto besenza theoretical. Since uba upaper ilandikile uye wagqwesa kuyo yonke i-Eastern Cape wayorepresent i-Eastern Cape eDurban. So the way bekrelekrele ngayo even nakulantini nakwi-politics ebekrelekrele andikwazi ulanda uba ngathi ndinamlantu kanjani. And even as a family we know that okay, we lost our son, we lost ilandika impila yethu. Ewe siqolile kodwa kuba masibe siqhubekeke phambili. That was Zola Nxale, who is the younger brother to Sonwabo Paper Nxale, who lies just behind us here. And he's also just mentioning the fact that as a family, they are happy with regards to what the AZAPO union has done for his brother, because as a family they didn't know where he was buried at the time. And he's also speaking about the fact that he was there on the day he was actually abducted. And you remember clearly that this was a young man who was brilliant in maths and science, the very first black child to be seen, or rather sees or reads his name on the newspapers here in Gqeberha. And of course just some of those struggles that those young people fought for back in the days are still the very same exact problems that the youth of this particular area of Gqeberha and Zwide are also currently facing. We're still waiting for the officials to also make their way to the Zwide cemetery here in Gqeberha. Siphosethu Booi, thank you very much. Very important to honor our freedom fighters, and may the soul rest in peace.